you today, guys? I hope you're really fine and enjoy the day. Okay, today we wanna going to the Meet 2, and then in Meet 2 we wanna talk about noun. What is noun? Apa sih noun? Noun sih eta. In bahasa it mean kata benda. Kalau dalam bahasa Sunda, noun itu apa? Noun sih, maneh gitu kan. But in English, noun it mean kata benda, something, a person, place, or a thing. Something like school, book, car, bus, pencil, and then stone, wall, windows. We call it noun. Okay, gampang ya. Noun itu sebuah kata benda. Good. And then today we wanna talk about the types of noun, tipe-tipe kata benda. The first thing we wanna talk about countable nouns. What is countable nouns? Countable nouns, it mean something you can count, suatu kata benda atau sesuatu yang kamu bisa hitung. For example, if you have a book, and then sometimes you have 2 books, 3 books, 4 books, and so many books. So they call it countable noun because the book you can count how many it's. And then 2 pencils. You have 3 pencils, 4 pencils. So the thing you can count it. Next example, something like apples. You have 3 apples, 4 apples, and etc. So the apple can count. So in this case we call it countable noun. Table, a table, 2 tables, 3 tables, 4 tables, 5 tables, and etc. So you can count it. 1 chair, 2 chairs, 3 chairs, 4 chairs. So the chair we call it countable noun. A key, 2 keys, 3 keys, 4 keys. So the thing you can count it. So we call it countable nouns. Okay, next. Okay, next we wanna talk about uncountable nouns. What is uncountable nouns? Uncountable nouns, it means something you can count because it's very hard to count, and then it's very amorphous to be count. Jadi suatu kata benda yang kalau misalnya dihitung itu bakal ribet, bakal susah, bakal menghabiskan waktu kalian. Okay? Next. For example, gasoline. Gasoline, sugar, water, and then rice. They all can count. Okay? It's very hard to count. But I have a question for you. Can uncountable nouns count? Yeah, exactly, yes. For example, gasoline. You can count the gasoline with the count number, something like a liter. Something like, I wanna 2 liters of gasoline for my car. Saya pengen 2 liter bensin untuk mobil saya. Sugar. Can it count? Of course, yes. For example, I need a spoon of sugar. Saya butuh 1 sendok gula. Water. Can it count? Of course, yes. For example, I want a glass of water. Nah, a glass of waternya itu menjadi alat satuan penghitung, ya. Alat penghitung siapa? Si airnya. Yang tadi, spoon of sugar. Alat hitungnya apa? Alat hitungnya si sendoknya, 1 sendok. Gasoline tadi alat hitungnya apa? Liternya. Okay? Rice. Gak mungkin kan kamu menghitung satu-satu. I wanna 3 of rice. Gak bisa. I want a plate of rice. Saya pengen sepiring nasi. Alat hitungnya apa? 1 piring. Okay.
Kalau kalian satu piring nasi gak akan cukup ya, paling 3 piring 4 piring baru kenyang. Oke, okay? Next, I wanna talk about singular noun. Singular noun, it means just one thing, guys. One thing. If you say have something just one, we call it singular noun. Next, if you have something just one, don't forget to put a or an before the noun. For example, if something starts with a vowel a, e, u, and e, and then o, you must put an. But if something starts from the okay. Cut. If the something starts from the consonant, you can say Okay. For example, banana. Banana start from the letter B. B is a consonant or vowel? Good, consonant. So you must put a banana. Apple. The letter start from A. A, it means consonant or vowel? Good, vowel. So you must put an apple. Next, ant. The letter start from A. A, it means a consonant or a vowel? Good. So we must put an. Good, an ant. A boy. The letter starts from B. Is it consonant or a vowel? Good, consonant. So we must put a boy. An egg. Because egg start from the letter E. E, it means vowel. Good. And then a cat. Because this cat start from the letter C, we call it consonant. We must put a cat. Okay, let's say it together. A banana. An apple. Good. It sounds something like one word. An apple. An ant. A boy. An egg. Good. A cat. Next. Good. We want to talk about plural noun. Plural noun, it means more than one. If you have something more than one, we call it plural noun. And then don't forget you must put s or es in the end of the noun. Oke, jadi plural noun itu merupakan satu kata benda yang lebih dari satu. Jika kamu punya barangnya lebih dari satu, jangan lupa tambahin s atau es di belakangnya. Oke, good. For example, if you have something just one, something like a banana. But if you have more than one banana, don't forget put s in the end. Something like 2 bananas. An apple become 4 apples. An ant, 9 ants. A boy, 7 boys. An egg, 3 eggs. A cat, 5 cats. Okay, don't forget to add s in the end of the noun. Next,
Okay, or you must put the es if the noun end in x, s, double s, sh, and s, ch, and sh. Sorry. Jadi kalian harus menambahin s di belakangnya. Kalau misalnya ujungnya itu dari si kata bendanya ada x, ada s, ada double s, ada ch ataupun sh. Okay. For example, fox. The something letter the end with x. So you must put es. 2 foxes. A bus. The end with s. So you must put es in the end. So the letter become 4 buses. Dress become 9 dresses. Watch become 7 watches. A brush become 2 brushes. Good. Don't forget, put es if something the end with x, s, double s, ch, and sh. Good. Next. Okay, plural noun. We want to talk about plural noun here. If the something you found the special noun, something like potatoes, volcanoes, tomatoes, you just put es. Okay, potatoes, volcanoes, tomatoes. Jadi gak boleh potato tambah es doang, gak boleh, karena ini kata-kata yang sangat spesial ya. Next, irregular plural noun. Jadi gak semuanya kata benda bisa ditambahin s ataupun es. Itu mereka kita panggil sebagai irregular noun. For example, person gak bisa diganti ditambah jadi s, persons or personers misalnya, gak bisa. Tapi ketika seseorangnya itu cuma satu, dinamainya persons. Tapi kalau lebih dari satu namanya people. Mouse gak bisa kalau misalnya mouse-nya itu kamu punya lebih dari satu, jadi mouses gak bisa, tapi harus mice. Tooth jadi teeth, dan lebih banyak lagi. Jadi kalian bisa cari di dictionary. Okay, the irregular noun. Next, a common nouns. What is common nouns? Common nouns, it mean a noun but non-specific. Satu kata benda tapi tidak spesifik. Contohnya animal. So many kinds of animal. Banyak banget ya jenis-jenis binatang. Car is still general. Masih umum. Mobil yang kayak gimana? Kan mobil tuh banyak jenisnya. Ada SUV, MPV, ada sedan, ada station wagon, and then so many things. City itu banyak. City yang mana ya? City Saripah, City Badriah, City Nurjana. Enggak lah. City itu kota ya. Kota yang mana gitu. Apakah Bandung, apakah Jakarta, apakah Jogja, apakah Adelaide, apakah London, apakah New York. Kan masih umum city. Book judulnya apa? Masih umum. Jadi ketika kamu ngomong buku, nah itu masih termasuk common nouns karena masih general, masih umum, belum menjurus ke suatu hal yang spesifik. So we call it common nouns. Can we move to another slide? Okay, good. Next. Next, we want to talk about the proper nouns. Proper noun, it means a noun is a specific that capitalized. Jadi suatu kata benda yang lebih spesifik. Kalau yang tadi masih general, kalau sekarang lebih spesifik. Contohnya lion. Lion it kinds of animal. Nah, kalau tadi kan animal doang tuh, masih umum, binatang tuh banyak banget. Nah, ketika kamu nyebutin lion, nah itu udah spesifik, dibilangnya
proper noun. Next, Hyundai. Hyundai it means a brand of a car. Jadi ketika kamu ngomong car, itu masih umum. Aduh, yang mana ya? Gitu kan. Banyak banget jenisnya. Tapi ketika kamu nyebutin Hyundai, oke, oh itu mobil itu. Gitu kan ya. Bandung. Bandung we call it proper noun because it's name of the something, a place. Jadi ketika kamu bilang tadi city masih umum kan. Kalau kamu ngomong Bandung, so we call it proper noun because it's specific. And then Indonesia. Indonesia it means a country in Southeast Asia. Jadi ketika kamu ngomong country itu kan masih umum karena banyak banget negara. Tapi ketika kamu ngomong Indonesia itu udah termasuk proper noun, lebih spesifik. Okay, have you got the idea? If you're still confused, you can replay this video. Okay, guys? Okay, just enjoy. Next, we wanna talk about the example common and proper nouns. Nah, perhatiin ada di sini kalimat yang pakai common dan proper nouns. For example, Mary like to read a book every night before she want to bed. Nah, di sini kalimatnya menggunakan book. Book ini apakah common or proper noun, guys? Okay, good. We call it common noun. Karena common noun itu masih umum ya, si bukunya tuh masih samar gitu. Buku yang mana sih? Kan membuat kita bertanya-tanya. Kayak tingkah laku kamu yang selalu bikin aku bertanya-tanya, okay? Next, look at the sentence in the B. Mary liked to read Harry Potter every night before she went to bed. Mary suka membaca Harry Potter setiap malam sebelum dia pergi ke tempat tidur atau pergi tidur. Nah, di sini Harry Potter, we call it common or proper noun, guys? Good, proper noun karena udah lebih menjurus ataupun spesifik. Read Harry Potter berarti lebih dari sekedar common noun, lebih dari sekedar buku. Kalau buku doang kan itu masih umum, tapi kalau menyebutkan judulnya itu udah termasuk proper nouns. Next, in my country you cannot marry more than one person at a time. Very sad. In my country, is that common or proper nouns, guys? Good, we call it common because still general, masih umum kan ya. But if you say in the United States, you cannot marry more than one person at a time. Kalau kamu bilang sebuah negaranya, misalnya United States, nah berarti itu udah termasuk proper noun ya. Okay? Kamu juga harus perhatiin cara penulisannya. Nah, kalau misalnya si common noun itu walaupun di tengah-tengah posisinya pakai huruf kecil di awalannya. Tapi kalau proper noun mau di tengah, mau di depan, mau di belakang pakai huruf gede di awalnya ya. Misalnya book itu kan kecil tuh. Book. Ada book di situ? Oke, nih book. Nah, book ini kan kecil ya, tuh kelihatan. Tapi kan di sini Harry Potter, gede banget. Harry Potter. Country, C-nya kecil, tapi ketika kamu nulis sebuah negara, United States, awalannya gede. Next, ya. Next, we wanna talk about concrete noun. What is concrete noun, guys? Concrete noun, it means something you can see, you can hear, you can touch, and then you can smell. Jadi suatu kata benda yang kamu bisa rasakan dengan panca indera kamu, ya. For example, rabbit. Can you see the rabbit? Yeah, of course. The rabbit with the white
colors and then with long ears and with the red eyes, and then it's very cute. Now you can see the rabbit. Can you hear the rabbit? Of course. It sounds something like wee, 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 wee. And then can you touch the rabbit? Yes, exactly, you can touch. You can touch all the body of the rabbit. And then you can smell it. Of course you can do it. You can smell if you wanna it, okay? Jadi suatu kata benda yang bisa dirasakan oleh panca indera kita itu bisa dibilang concrete noun. Good. Next, we wanna talk about abstract noun. Abstract noun, it means something you can hear, you can see, you can touch, you can smell. Jadi suatu abstract noun itu adalah suatu kata benda yang tidak bisa dilihat oleh salah satu panca indera kalian. For example, signal. Can you see the signal of your phone? Of course, can do it. Kalau misalnya kalian bisa lihat sinyal HP kan itu berapi banget ya penglihatan kalian. Ada di awan itu ada sinyal Telkomsel, ada sinyal Tri, ada sinyal Indosat, Power Sliver, belum sinyal radio. Wah, pasti akan lebih ruwet penglihatan kalian, okay? But can it feel? Apakah bisa dirasakan? Of course yes, bisa dirasakan. Dengan apa? Dengan handphone kalian, dengan smartphone kalian, dengan radio kalian bisa dirasakan ya. Jadi suatu benda yang tidak bisa, suatu benda yang tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. What else? Love. Kamu bisa ngelihat nggak cinta? Nggak bisa, tapi bisa dirasakan? Bisa. Percaya nggak? Sok cobain ya. Next, air. Udara. Can you see the air? No, of course no. Coba kalau misalnya kalian bisa lihat udara, wah udah serem banget ya. Ada yang warna coklat, ada warna kuning, ada yang warna hijau. Itu sangat menyeramkan. Tapi you can feel it, the air with your nose, okay? Kamu bisa rasakan dengan hidung kamu, dengan paru-paru kamu, tanpa ada kelihatan wujudnya. We call it abstract noun. Next, collective noun. Collective noun, it means something in a group, sesuatu hal yang dalam suatu perkumpulan. Ya, jadi misalnya family. Family is a group of your house family, house member. Good. Jadi family itu merupakan salah satu kumpulan seseorang di dalam satu rumah. Something like you have father, you have mother, you have brother, and then you have sister in a house. So you can call it family. Good. Next, association. Something like association of your study. Jadi perkumpulan orang-orang yang belajar mata pelajaran ataupun di departemen yang sama gitu. Kalian misalnya belajar akuntansi, semuanya kan belajar akuntansi, kamu bisa bikin association. Perkumpulan orang-orang yang belajar akuntansi misalnya. Next, community. Community, it means that many people, they have something same interest. Biasanya komunitas ini biasanya ada di perkumpulan masyarakat, misalnya yang menyukai barang yang sama. For example, puzzle owner community, para komunitas penyuka kendaraan puzzle. Jadi kumpulan masyarakat yang menyukai suatu benda yang sama. Jadi kalau community itu lebih informal, kalau association itu lebih formal ya, biasanya seperti itu. Next, compound noun. Compound noun, it means a noun combines from two words in one and then they have a new meaning.
Satu kata benda yang disatukan dengan kata benda yang lain dan memiliki arti yang baru. For example, toothpaste. Tooth itu gigi, paste itu adalah pasta. Suatu hal yang sangat berbeda tapi disatukan jadi toothpaste. Jadi pasta gigi. And then haircut, rambut, dan cut itu potong. Haircut, potong rambut. Income, in itu masuk, come datang. Income, pemasukan. Ya, yang tahu duit pasti tahu income. Lockdown, ini lock kunci, down ke bawah. Lockdown menjadi pembatasan. Good ya. Jadi melahirkan suatu kata yang baru ketika dua kata disatukan. Itu namanya compound noun. Good. Okay, the end. I hope you really enjoy, and then I hope you understand what I say. If you still confused, you can repeat again this video. Thank you for coming to my class. See you next week. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.